Vale, estamos. Debería estar todo funcionando. No sé si se ve el juego. Sí se ve. Vale, perfecto. Pues vamos a continuar un día más con The Witcher, ¿vale? Directo número 23 y creo que seguramente sea el último. Al menos por un tiempo, porque seguramente hoy ya acabemos lo que es el DLC. Y nada, ya llegó al final ayer. Hoy es domingo, sí, hoy es domingo. Ayer sábado al final tenía pensado hacer directo, sabía que tenía planes y bueno, pensaba que los planes iba a ser algo de pues por la tarde y tal, y que luego a la noche iba a estar en casa, que iba a hacer directo y tal. Pero bueno, al final pues los planes se alargaron un poco y acabé llegando a casa como a las 2 de la mañana. Y ya pensé, pues igual no es hora de hacer directo, ¿no? Pero bueno, me jode ahí tener... Quería coger la costumbre, ¿no? Del directo diario, pero bueno. Es normal, ¿no? Que surjan planes y que haya veces en las que no puedo hacer directos todos los días. Y ya está, no pasa nada. Terminamos hoy el juego seguramente. Y ya mañana lunes empezaremos seguramente lo que tengo preparado después, que ya lo comentaré. Así que nada, vamos a darle a continuar. Y eso, si recordáis lo último que hicimos fue... bueno, todo el tema de la investigación sobre los asesinatos estos que estaban teniendo lugar en Toussaint. Descubrimos al final que el vampiro que estaba cometiendo los asesinatos realmente estaba siendo extorsionado, ¿no? Estaba siendo obligado a cometer estos asesinatos porque él, pues, tenía una novia, un amante, lo que sea, estaba enamorado de una chica, ¿no? Y pues esta chica había desaparecido, como que la habían secuestrado y le estaban diciendo que si no cometía estos asesinatos, pues la iban a matar, ¿no? Le estaban extorsionando y diciendo eso, que o cometía los asesinatos o mataban a esta chica. ¿Qué pasa? Que luego resultó ser que esta chica no la habían secuestrado, sino que ella misma se había escapado, se había fugado y había fingido su propio secuestro para obligar a su amante a cometer estos asesinatos en su nombre. Y resultó al final que esta chica era ni más ni menos que la hermana de la actual duquesa. Era la hermana de la duquesa de Toussaint, ¿vale? Entonces, pues ahí estaba la cosa, ¿no? Y ahora lo último que hicimos fue descubrir que el último asesinato que quería cometer esta chica, que se llama Syanna, el último asesinato que quería cometer era ni más ni menos que el de su propia hermana, que el de la duquesa. El último asesinato que tenía pendiente era el de asesinar a su propia hermana. Y justo ahí lo habíamos dejado, ¿vale? Entonces se iba a celebrar un juicio. Pero bueno, estamos haciendo como un evento extra, ¿vale? Que se supone que es para desbloquear el final bueno. En el que, bueno, pues eso, hemos descubierto la identidad de este quinto asesinato. Porque al principio no sabíamos que quería asesinar a su hermana. Pero ahora por este evento extra que hemos hecho, pues lo hemos descubierto, ¿no? Y imagino que el objetivo ahora será impedir, ¿no? Que mate a su hermana. Y luego ya digo, seguramente acabamos el juego y pues veremos qué otros finales podría haber tenido esta historia. Quiero un segundo, la misión está marcada ahora. Claro, porque esto es, vale, hablar con Syanna. Y esto es lo del juicio. Vale, sí, o sea que estoy yendo en la dirección correcta. Vale, entonces ya está, seguramente pues terminemos este final, ¿vale? Espero que sea el final bueno, espero. Y ya está, luego, ¿vale? Veremos el resto de finales y veremos qué podría haber pasado en los otros finales. Y ya está, y una vez que hayamos hecho eso, imagino que ya estará terminado el juego. No creo que haya luego nada más después. Las misiones secundarias que me quedan por hacer son todas del juego de cartas, que ya digo que no me interesan lo más mínimo. Entonces no las voy a hacer. Y ya está, luego si eso, pues si nos sobra tiempo de directo, pues puedo empezar con lo que sería el siguiente juego que tengo pensado. Hablar un poco de él. O podemos empezar el New Game Plus. ¿Es aquí? O podríamos empezar eso, el New Game Plus, simplemente hoy un rato por jugarlo y ya está, por ver cómo es. Y ya está, pero vamos, no creo que tenga sentido jugar el New Game Plus, al menos en directo, ¿vale? A lo mejor yo sí por mi cuenta, si me apetece algún día lo puedo jugar, pero de momento
en lo que es en directo, pues no tiene sentido, yo creo, hacer el New Game Plus. Halt! Need to see Syanna, urgently. In the matter of? Want to talk to her. It's important. Want to talk? Go see your gran at tea time. Not one locked up on the Duchess's orders. No doing without special permission. Period. Found some information important to her case. Need an explanation, urgently. Ah, fine then. You're that witcher who solved the murders, no? Then you've my permission, but only for a few minutes. Promise to be brief. The witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular, this. Have you come to see how I fare? I'm fine, thank you. Artorius' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the 5th victim was supposed to be. Goodness, you're simply a compulsive snoop. I'm in prison. Detlef is dead. Could you not just drop it? Syanna, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Why do you want to kill her? For such an accomplished investigator to ask about the obvious? Come now, Geralt. Why do you think? Because she turned her back on you, then banished all memory of you? Bravo, Geralt. Yet another riddle solved, and your sick curiosity sated. Well, what now? Off to share your discovery with Anna Henrietta? Oh, she's no longer in danger, true. But she very well might add a little something to your reward. Definitely gonna tell her. Not necessarily for the coin, though. Then why do it at all? She ought to know. If only 'cause you'll probably try to kill her again if she ever lets you out. I probably will. Perhaps, just for a second, you could stop dwelling on all the wrongs folk have done you and forgive her. Why should I? For old time's sake. You loved each other once. Please. I don't know who fed you that rubbish, but... Read your governess's diary. You played together, were inseparable. Henriette'd get you into trouble sometimes, sure. But there were also times she stood up for you. When you had nightmares, only she could calm you. Time eats away at memories, distorts them. Sometimes we only remember the good. Sometimes only the bad. If she loved me so, why did she wash her hands off me? Forget me, hmm? Syanna, you were exiled when she was how old? 12? 13? She was a child. What was she supposed to do? Rebel? Organize a coup? Steal your father's seal and forge a pardon? She was powerless. Wiped you from her memory not because she didn't care, but because your departure was traumatic for her. She forgot because that was the only way she could handle the pain. Ugh. You meant what you said in the Land of a Thousand Fables. You really want a happy ending to this story, don't you? Ah, with all of us living happily ever after. Go, Witcher, or they'll give your medal to another. And that would be a shame. Farewell, Syanna. Vale, creo que hemos hecho bien. Ya digo, tenía la intención de matar a su hermana, entonces creo que esta conversación le puede haber venido bien. Para quitarse la idea de la cabeza. Aún así, imagino que tendría que tener cuidado con las decisiones a partir de ahora, porque cualquier cagada...
Cualquier cagada puede Let's suponer go. un final Wanna see malo. him too. O un final que no me gustaría tener. Damien, Geralt, it's about time. Ready for the ceremony? Se lo debería decir. Igual si se lo digo causo más problema. Rollo porque se pone violento el Damien este o intenta acusar a la otra. A ver, un segundo. Voy a mirar lo que tenía aquí para ver el... un segundo, un segundo. The Witcher 3... Blood and Wine. Un segundo. Quiero tener esto aquí por no cagarla. A ver si me acuerdo cuál es la página que miré el otro día. Creo que era esta. Final 1. Vale, sí es esta página. Final 1 malo. Final 3 el whoops. Final 2 bueno. Vale, dura la conversación esta. Tal, tal, tal. Investiga lo de la quinta víctima. Vale. Vale, si conversas con Syanna, averigua sus verdaderos motivos e intenta convencerla para que la perdone. Vale. O sea, esto parece que no es relevante. Creo que se lo voy a decir. No sé, sí. No sé, se lo voy a got decir. some important information. Anna Henrietta was supposed to be Detloff and Syanna's fifth victim. You are certain of this? Completely. Found proof. Inconceivable. How could she? The murders, the mayhem she brought down on the city, were they not enough? She sought to strike down her own sister, her liege. Traitor. I must alert my men. Enlarge the Duchess's honor guard. Make certain Sylvia Anna is closely watched during the questioning. I'll see to it personally. I thank you, Witcher, for alerting me, and I appreciate your attentiveness. Let's begin the ceremony. Come with me. The Duchess awaits. Ay, espero que no se líe, la verdad. Es que es eso. A lo mejor si me descuido y no les aviso, a lo mejor intenta matar a la hermana en la ceremonia, o intenta hacer algo. Name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Your Grace, Geralt of Rivia has arrived. My dear subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Tucson's highest honor. Geralt of Rivia, Slayer of the Beast of Beauclair, step forth. We bestow the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our desire. May this symbol serve as a reminder to all that the Witcher shall forever remain a friend of Beauclair.
In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than a dozen barrels of Son Real, a wine normally reserved for the ducal table. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? Estoy deseando probarlo, me siento muy honrado. Tengo malas noticias. Debería decírselo. Debería decírselo. O me espero. Feels like a second distinction. I'm honored. Thank you. I trust you shall make good use of it. In a moment I shall speak to Syanna. Will you assist me? You returned my sister to me, yet you also showed me her horrendous deeds. As head of state, I must judge her fairly. But she is my sister. Thus my heart bleeds for her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Sylvia in. The Witcher will take part in our talk. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister, and my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Thus I have asked Geralt to advise me, as one impartial. I shall now hear what he has to say. Parpadea la luz cuando se pone ese plano. No entiendo por qué. Tiene que haber algún bug visual. Sin duda Syanna es culpable, es lo único que importa. Los crímenes de Syanna fueron horribles, pero tenían motivos que la hacían sufrir. Tengo que ser comprensivo con ella, o sea... Bitterness consumes Syanna. She had cause to resent many of the court of Beauclair. I know her reasons, understand them even. But I can't condone the actions she chose to take. What is he talking about, Syanna? You know exactly what. I was forcibly exiled, remember? To your benefit. You knew well the throne would then be yours, though I was the elder. The ministers I can understand. They'd hated me since I was a child. Thought me a poor prospect for the wife of a duke. I even understand our parents. I'd always sensed the problem. They simply feared me, for I dared to be free. That fabricated curse, it fell into their laps. A gift from above that brought relief. But you... Your dagger hurt most. You were my Henrietta, damn it. Darling little sister. Now do you understand, Witcher? She betrayed me. You were children then. You and your sister both had no control over what happened. You're wrong, Witcher. She had control. Remember, dear sister, the day they banished me from the palace? Of course, I'd had the idea to pelt the Nilfgaardian envoy with fish bladders, which we filled with rancid suet on a lark. And which you set afire at the last, to impress me, I imagine. And I admit, you did. Hit him right in his hideous bald patch. Never laughed so hard in my life.
But when it came time to find the culprit, you said not a word. I took all the blame and all the punishment. It's true. I did not stand up for you. I was too afraid. The council was unanimous. They listed all my offenses. My flights from the palace, supposed acts of cruelty, inappropriate friendships. They cast me out, but you, the only one to understand me, you cowered in a corner, lifted not a finger to help. Not before, not after. You never tried to find me. That's not true. I searched for you, sent out knights, gathered tidings from without. You did not wish to be found. Since the day you vanished, I have lived with the knowledge that I failed you. I'm sorry, dear sister. Can you forgive me? Algo me dice que si no hubiese tomado unas decisiones, esto no hubiese sido un abrazo. Esto hubiese acabado de otra forma. Espero que acabe siendo un abrazo y que no pase nada ahora. Pero sí, parece que la perdona. Algo me dice que esto podría haber sido muy distinto en otro final. Esta misma escena. Luego lo veremos cuando acabe. All in all, best part of the whole ceremony? It was short. Perhaps for you, as you ducked out early. The others are probably just getting started. The drunkenness never ends in this quaint realm. Not so fond of Toussaint after all, are we? Oh, this place is like a strong wine, Geralt. Good in small sips. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diavolis variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Ah, not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves and a mask. Don them, and you shall be in no danger. Thanks. Right then, let's go. This moonlight makes... Vale, a ver. ¿Cuáles son los guantes? ¿Cuáles son los guantes? ¿No tengo guantes? Solo tengo estos dos. ¿Torneo de caballeros? ¿O lo están...? ¿No? Solo tengo estos dos guantes, ¿no? Y la máscara... Vale, tiene que estar aquí en otro sitio entonces. Ah, están aquí. Guantes para recoger mandrágoras. ¿Esto qué es? Jugón de buque. Vale, esta es la ropa que llevaba en la misión. Orden de bits finera, objeto necesario. Vale, esto es el medallón que me han dado. Vamos a poner la máscara. Y ya está, ¿algo más? Principio no.
Oh, so dreamy. Penny for your thoughts. Let me guess. Succubus twins? No, I was thinking about, oh, how anything can look interesting when properly lit. Even an old necrophage corpse? You've not an ounce of refinement in you, have you? A ver, raíces de mandrágora. Aquí hay una. Now, where'd that bloodsucker go? Won't be easy to track down. He's a vampire after all. Damn it, where'd you go? Regis! Damn it, where'd you go? Regis! Raise your hand against the vampire! You shall die! I did what I had to do! ¿Qué coño acaba de pasar? Those Bruxay, they called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? they will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Supreme bouquet. Firm, defined beginning. Then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, Un regalo en tu nueva new casa. home, on the nightstand. Lo iremos a ver ahora. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Creo que echaré raíces allí definitivamente. No, estoy hecho para matar monstruos. Todavía no lo sé. Se retira Geralt. A ver, si me quedasen cosas por hacer todavía, pues diría, igual estoy hecho para matar monstruos, ¿no? Pero es que he hecho literalmente ya todas las misiones del juego. Todas las misiones secundarias, me quedan las misiones de cartas, que me dan un poco igual. Entonces, yo creo que ya como Geralt nos hemos literalmente pasado de Witcher 3, hemos hecho todas las misiones secundarias, quitando las de cartas. Yo creo que ya Geralt se merece descansar, ¿no? Se merece ya su retiro con Yennefer, que es al final lo que quería. Y se merece ya estar tranquilo y feliz. Know what? Think I just might. Come on now, don't laugh. Maybe not today or tomorrow. But one day I'll want to see what it's like. To just wake up every day in my own bed. Oh, stop, please. Sounds so sentimental, my fangs have begun to hurt. Then what? Will you begin writing your memoirs like Dandelion? I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz.
That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. What about you? Any idea where you'll go? Distance is of the essence. I thought I might venture south. Nilfgaard? Why ever not? The Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore. This fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. Interesting point of view. I so don't feel like going anywhere. Sit here a while longer? So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. Yo creo que That también. we do. Yo creo que también. Hacemos ya un descanso. Esa mirada a cámara rompiendo la cuarta pared. Vale, pues efectivamente con esto terminamos el DLC. Pensaba, o sea, sabía que me quedaba muy poco. Pero bueno, al final media horita, que el otro día ya digo, si lo llego a saber, pues digo igual, ¿sabes? Me quedo media hora más y lo termino. Pero bueno, es que no sabía, podía ser media hora, podía ser una hora, podía ser dos. Pero bueno. Bien, contento además porque ahora también podemos ver los otros finales y tal. O sea, tenemos tiempo de sobra para ver cuáles son los otros finales, ver qué podría haber pasado. Vamos a ir a la residencia a ver qué regalito nos ha dejado nuestro amigo el vampiro. A ver si es alguna espada o alguna cosa interesante. Y nada, y luego si sobra tiempo y apetece, pues podemos empezar el New Game Plus y tal. Y ya mañana lunes, semana nueva, empezamos ya con un juego nuevo, ¿vale? Con un reto nuevo de No Hit, que me apetece. Y he estado ya mirando alguna guía y tal, ruteando el camino que tengo que seguir. Y nada, mañana seguramente eso, coja el juego nuevo, que bueno, ya lo voy a decir, ¿vale? Porque, total, va a ser el Mortal Shell, ¿vale? Es un juego, pues, tipo Souls-like, un poco más corto. Salió, no sé, hace como 3 años, 2-3 años, no sé, hace no mucho. Y nada, o sea, estuve viendo la gente haciendo speedrun más o menos, sin glitches. Porque luego también hay algunos glitches y tal que rompen un poco el juego. Pero sin glitches más o menos el speedrun es 35-40 minutos. El récord mundial creo que es 35 minutos, de hecho, clavados. Y entonces nada, la no hit pues intentaré hacerla en menos de una hora. Igual 45 minutos es venirme muy arriba. Pero yo creo que en menos de una hora podría estar guay empezar. Ya digo, luego ya lo estudiaré, luego a lo mejor veo que voy bien de tiempo y que puedo bajar mucho más el tiempo, ¿no? Pero bueno, ya digo, es un juego así rollo... Bueno, seguro mucha gente lo conoce, pero vamos, en caso de que no, ya digo, es un tipo Souls-like en el que pues controlamos a una especie de ente, es que no es humano ni es una criatura, es como, no sé, no sé cómo lo describen en el juego, pero vamos, es como un ente humanoide que básicamente eso, pues es que no sé cómo describirlo, es tan ambiguo. Pero vamos, se introduce dentro de armaduras de caballeros muertos y como que toma sus habilidades y sus poderes y tal. Pero claro, el tema es que esas armaduras te dan vitalidad, ¿no? En plan, porque tú te metes en la armadura de un caballero y pues consigues su estamina, sus puntos de vida, sus habilidades y tal. Pero al tratarse de una no-hit, cualquier golpe que te dan se termina la run, por así decirlo. Entonces, en este caso de Mortal Shell, renta mucho más no entrar dentro de ningún receptáculo, que se llama, no tomar la forma de ningún caballero, de ningún héroe, y directamente ir sin armadura y sin nada a pasarte el juego. Entonces esa tiene la ventaja de que tiene mucha estamina, pero no tienes vida, te matan de un golpe. Entonces como es una no hit, pues es literalmente perfecto para hacer no hit. Entonces nada, los tengo ya digo, tengo la ruta preparada, estuve viéndome algunos speedrun, estuve viendo algunas no hits y básicamente fui cogiendo strats de una, de otra.
Por ejemplo, pues veía una no-hit que digo, vale, esto lo hace muy seguro, pero muy lento. Seguro que hay alguna forma de hacer esto más rápido. Y me veía un speedrun y es como, vale, esto es muy rápido, pero es muy arriesgado. Entonces voy a intentar hacer una cosa media. Voy a intentar coger esto del speedrun y esto de la no-hit. Y entre medias voy buscando un equilibrio para pasarme el juego sin recibir golpes y además rápido. Que es la idea, el objetivo, ¿no? Entonces ya digo, ya lo he estado estudiando, he estado... pues viendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y hasta entonces mañana seguramente habrá directo, ¿vale? Del Mortal Shell. Y lo primero que haremos será pasarnos el juego. O sea, sin más. Pasarnos el juego. A lo mejor me cojo incluso un receptáculo, una armadura. Para no morir tampoco de un solo golpe. Pero es eso, me pongo la armadura... La que más me gusta, que se llama Tiel, que es básicamente que tiene mucha estamina y tiene poca vida. No me matan de un golpe, me matan de 2 o 3. Pero bueno, me pongo eso para tampoco estar muriendo constantemente, porque al ser una no-hit, cualquier golpe moriría de no ser por la armadura. Entonces simplemente mañana yo creo que voy a intentar pasarme el juego, siguiendo un poco el camino que seguiría la no-hit, por practicar. Y luego ya a partir de entonces el resto de días, pues lo mismo, practicar un poco. A lo mejor puedo intercalar un día, estar un rato haciendo la no-hit y cuando me canse, porque al fin y al cabo estar jugando un juego una y otra vez para hacer el reto, pues quieras que no, cansa mentalmente mucho. Entonces algún día si me apetece descansar, pues puedo estar un rato jugando al Mortal Shell. Y luego podemos a lo mejor abrir el The Witcher y jugar un New Game Plus con la armadura ya mejorada, con el Geralt que tenemos ahora de nivel 50 y pico 60. Empezar un New Game Plus y a lo mejor hacer rollo jugando al The Witcher, pero tomando solo las decisiones opuestas a lo que normalmente haría. Rollo, si ahora he estado jugando un poco con las decisiones que yo consideraba que eran las mejores, ¿no? Que a mí me parecían mejores, pues o perdonar la vida a gente, o tratar a gente de forma amable, intentar evitar peleas, tal, pues a lo mejor jugar al The Witcher tomando todas las decisiones opuestas a lo que realmente pienso. Rollo, si... Yo qué sé, si un tipo, si un borracho se viene conmigo y me empieza a insultar, pues a lo mejor en una partida normal lo hubiese ignorado, hubiese pasado de él o lo hubiese hipnotizado para que me dejase en paz, pues en la partida de New Game Plus saco la espada y lo parto por la mitad, ¿sabes? Cosas de esas, ¿no? Jugar al The Witcher completamente opuesto a lo que realmente haría, ¿no? Tomando todas las decisiones contrarias. Creo que puede molar, no sé, alguna cosa así, o intentar hacer los finales distintos. Se hará intentado buscar siempre los finales buenos en los DLCs o en las historias importantes. Ir ahora por los finales completamente opuestos, rollo en el final de Hearts of Stone, el de Odim, el tipo este, el genio, en lugar de intentar acabar con el genio, dejar que el genio le consuma el alma a Von Everec y coger uno de los deseos que me ofrece el genio. O aquí en el DLC de Blood and Wine, en lugar de intentar que se reconcilien las hermanas, pasar de ello y que al final una hermana mate a la otra, o ir a matar al brujo a enfrentarme al vampiro este supremo, cosas de estas, hacer finales completamente distintos. Creo que podía molar, y así desconecto también un poco de Witcher. O sea, desconecto de Witcher y te desconecto del Mortal Shell, quiero decir. Y ya digo, y si no, también tengo muchos juegos pendientes que quiero jugar. Tengo mucha curiosidad por jugar al Celeste, que no lo he jugado nunca. Y por lo que he visto así, ya digo, no lo conocía mucho, pero bueno, sí que he visto así que es un juego así como de plataformas, que puede estar muy guay. Y también es un juego así que tenía pendiente desde hace mucho tiempo, que quería probarlo. Y lo tengo ya descargado, de hecho, en el ordenador. Entonces puede ser también una opción jugar al Celeste de vez en cuando. Ya digo, iré intercambiando. Si estoy cansado de un juego, podemos saltar a otro, podemos ir haciendo muchas cosas que tengo en mente. Pero bueno, sí que es verdad que ahora estos días pues quería ya terminar el de Witcher, no quería dejarlo a medias. Y al final, pues ya digo, el juego me llevó 15 días, 2 semanas. Y hacer los otros 2 DLCs me ha llevado otra semana extra. En total 21 días, 20 entre comillas, 20 días. Que ya digo, 15 han sido del juego principal y los otros 5 han sido de los DLCs. Así que nada, al final muy bien, muy contento. Ya digo, he hecho todo el juego, quitando las misiones del juego de cartas, del Gwent, que desde el primer momento no me llamó nada la atención ni me gustaba. Pues he hecho todo lo demás, todas las misiones secundarias, todos los contratos, todas las búsquedas de tesoro. Lo he hecho literalmente todo, excepto las misiones de los juegos de cartas. Así que yo creo que hemos exprimido bastante bien el juego. Y bueno, ya lo dije cuando me terminé lo que es la historia principal. Pero vamos, ha sido una pasada, lo vuelvo a decir ahora terminado el DLC, los 2 DLCs. O sea, ha sido una pasada de juego, creo que es literalmente como... Es
lo que busco en un juego así de mundo abierto. O sea, ha sido literalmente perfecto. Tanto la ambientación como la jugabilidad, la libertad del mundo abierto, las misiones. No he sentido ninguna misión que sea exactamente igual a otra. Cada una tenía su historia, su subtrama, ¿no? Con sus personajes, cada uno con sus inquietudes, sus preocupaciones. O sea, no sé, me ha parecido increíble. O sea, literalmente de los mejores juegos y me da rabia haber tardado tanto tiempo en jugarlo. Pero bueno, como salió remasterizado y tal, con los DLCs incluido, era como... Ya, o sea, es la oportunidad. Me están diciendo, juégate a The Witcher 3. Tienes que jugar esta obra maestra. Y efectivamente no me ha decepcionado. Aunque sea un juego 2015, es una maravilla. Y ahora entiendo mucho los juegos que han salido después de los Assassins y tal. Entiendo mucho por qué beben de The Witcher, ¿no? Y por qué hacen muchas cosas muy parecidas a The Witcher. Porque es que literalmente este juego es como... Es juego así de rol, de mundo abierto, combate en tercera persona, es literalmente, o sea, 10 de 10. No encuentro ninguna pega. Los pocos problemas que he tenido han sido en los directos problemas de rendimiento, que bueno, puedo entender también que imagino que serán cosas solo mías también porque mi equipo no es que sea muy moderno, ¿vale? Al fin y al cabo tengo un equipo ahora un poco mediocre, estoy jugando en un portátil y ya está, me voy a comprar ahora un PC dentro de poco y quiero pensar que estos problemas de rendimiento que he tenido pues han sido simplemente limitaciones del ordenador que tengo y ya está. O sea que no ha sido... El juego en sí no he tenido problemas, algunos bugs, algunos fallos visuales básicamente, pero de cara a la jugabilidad los únicos problemas que he tenido era eso, que a lo mejor de vez en cuando en algún directo pues sí que es verdad que se me petaba un poco las cinemáticas, a veces al cargar alguna cinemática pues no cargaba bien y el juego se me cerraba y tenía que reiniciarlo. Pero quitando esos pequeños, ya digo, pequeños fallitos de rendimiento, el resto del juego me ha ido perfecto. Para ser una remasterización entre comillas, aunque los gráficos tampoco eran muy demandantes, no he tenido ningún problema en cuanto a eso. ¿Cuánta gente? Bueno, ahora que hemos presentado formalmente, nos gustaría daros las gracias una vez más. Blood and Wine marca el final de The Witcher 3 Bloodhunt. Queríamos llamarla Sweet Eye Tears, sudor y lágrimas, o Damn We Will Miss This. Joder, vamos a echar de menos esto. Pero no pudimos. Sin embargo, aunque en el estudio ya hemos embarcado en otras aventuras... No, déjame leerlo. Vale. Luego lo leo en el directo. Pero bueno, eso, ya está. Vamos a ver ahora los otros finales. Vamos a ver los otros finales que podía haber tenido el juego. Actually, I'd love to go home. Ve a tu casa. Vale, perfecto. Pues es justo lo que quería hacer. Ir a casita, descansar y ver los finales. 103.000 de oro. Al final me sobra el dinero por todos lados. Hemos terminado el juego siendo a nivel 57. Pues vale, vámonos a casita. Voy a guardar partida por si acaso. Vale, sí, esto lo tenía aquí por si juego el otro final, pero vamos. Lo vamos a ver ahora, así que no pasa nada. Al final creo que hemos tenido el mejor final posible. Vámonos a casita. ¿Habrá alguna cinemática final de Geralt descansando con Yennefer o alguna cosa así? Me haría muy feliz, la verdad. Me haría muy feliz ver a Geralt ya por fin, rollo, en paz, tranquilo con Yennefer. Vamos a ver qué sucede. Esta sardinilla me ha acompañado en todas estas aventuras. Y nuestra casita, que ya la reformé, ¿vale? Está todo perfecta, reformada. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best Va a ser I could, Yennefer, ¿verdad? but Dime, to no avail. dime que va a ser Yennefer. Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. Dime que es Yennefer, por favor. No tengo decorada la casa. Tendría que poner armaduras y cuadros ahí. Lo único que me falta por poner. Espaditas ahí clavadas en la pared. Más decoración de esta que puedo poner, ¿no? Pero bueno. Unexpected as ever. Qué bien, qué ilusión me hace. Que terminen así el juego los dos al final tranquilos y bien. Que dijeron que es lo que querían al final, después de lo de Siri y todo lo que pasó con la cacería salvaje.
Won't you even ask why I've come? Or how I found you? Wouldn't get a straight answer anyway. Quite true. Used to bother me, all your secrets. Now I know if you have something to tell me, you'll tell me. Don't need to ask. I missed you, Geralt. Madly. Come outside. We can hold hands and stare at the sky, like some shitty two-crown romance. Ya está. Se acaba así el juego, me alegro muchísimo, de verdad. Has traído muchos libros, te gusta Tucson, tener casa es extraño, lo conseguimos, ya tenemos nuestro final feliz. ¿Quién nos lo iba a decir? Quiero decirle todo. Quiero decirle todo. Liking Tucson so far? The landscape's lovely and the towns are charming, no question about that. But But the southern sun plays havoc with my wardrobe. To be blunt, wear black down here and you're pretty damn hot. might need to think about changing your color palette. Off-white and pea green, for instance. And I'll wear scents distilled from turnips and daisies. I think I shall simply stay in the shade. And you'll bring me cool drinks. At regular intervals. Bring Planazo. you whatever you want. Planazo. Brought quite a few books. Let me guess. Working on a new spell? Not at all. These aren't grimoires, just pleasure reading. The Name of the Orchid. A widower for half a year. Always thought you too busy to make time for something as impractical as pleasure reading. Because I was. But now I'm not. A few weeks ago, I awoke to the realization that I know not what to do next. I have no plan. I have no goal. And you know what? I like that. Finally, I can stop thinking about politics and focus on what's important to me. Which is why I came here. You know, feels kinda strange having a home. I must say I never pictured you owning real estate. Was something of an accident, but I'm not about to complain. Yen, back then, before we fought the hunt, said you wanted to run away with me to the world's end. This vineyard, good enough? Yes, although there's one thing missing. Namely, I shall give you a hint. It's large, white, has 4 legs, category taxidermy. oh yeah, the unicorn. Fine. You can bring it down here. I knew you'd see things my way. Ever thought this day would come? Me and you, peace and quiet. Bees buzzing, birds chirping. I almost regret delaying so long before coming to you. I was quite the silly goose. You have doubts? Though I imagine it might have been hard coming after me. Always were proud as a peacock. Please, Geralt. I'm not like other sorceresses to feel that following someone means my wings have been clipped. Ooh, watch what you say about your colleagues. Remember, it's an ill bird that fouls its own nest. Well said, Witcher. You're not only handsome, but wise, too. I feel a bit like the cat that got the canary. Yeah, and I'm... Damn it, you win. This time. Ha! How'd that start, anyway? Our duels and wordplay. Forgotten. It was at a vernissage in Banard. You started it to keep from going mad with boredom. I remember finding your sense of humor both groan-worthy and somehow endearing. Never change, Geralt. I beg you. Pues ya está. So, talk again later. Of course. I'm not going anywhere. Ah, y ya está. Enciendo la velita.
¿Puedo? No puedo encenderte la velita. ¿Está bien, Jennifer? Bueno, pues ya está. Entiendo que con esto ya no me queda nada más por hacer, ¿no? Ya no hay misiones primarias, misiones principales. Misiones secundarias es Wind, torneo de Wind. O sea que, irrelevante. Y contratos de brujo, me queda solamente una misión que ya digo, tenía que hacer una poción con feromonas de no sé qué. No sabía cómo hacer esta poción, así que lo dejé a medias y ya está. El resto, todas las misiones del juego están absolutamente hechas todas y cada una de ellas. Que han sido unas cuantas, la verdad. Han sido unas cuantas misiones. Y he fracasado como bueno, iba a decir como 3. He fracasado algunas que, pues bueno, por avanzar en la historia principal, pues se cortó como la trama y no pude completarlas, ¿no? Pero bueno, por lo demás, hemos hecho muchísimas misiones secundarias y ya está todo terminado. ¿Qué me queda por aquí? Puedo gastarme 3 puntitos de habilidad. Vamos a gastar uno en esto. Vamos a gastar... Si no está de vitalidad, esencia, devuelve un 10% del daño absorbido. Vamos a poner esto. Por ejemplo. Sí, vamos a poner esto aquí. ¿Qué más? No sé si tengo algo más por aquí que merezca la pena. De momento no. ¿Qué más? Meditación. El bestiario al final. Me han puesto aquí los 3 cerditos y todo esto. Pero también el bestiario brutal al final. Todas las criaturas que nos hemos encontrado en el viaje. Rapunzel también incluida. Han sido unas cuantas criaturas al final. ¿Qué más? Tutoriales, personajes también. Unos cuantos personajes. Al final. Ya digo, o sea, me parece el juego increíble. Cada misión, cada cosa. Luego esto ya lo miraré por si me quiero fabricar algún set de armaduras o tal. Al final lo único que no he podido fabricar de los extractos han sido los de Doppler y los de Súcubo, porque tenía que matar a algún Doppler o algún Súcubo y no he matado a ninguno. Pero bueno. Lo demás todo lo he hecho. Inventario, tal. Ya digo, esto ya lo miraré, ya lo organizaré. Y nada, decoraré la casita. Pondré las espadas, pondré las armaduras. Ah, y el regalo, aquí está el regalo, ¿no? Que me ha puesto carta de Reyes. Querido Geralt, si estás leyendo esto significa que ya estoy muy lejos de las fronteras de Tucson y que has encontrado mi mutagenerador. Por supuesto, puedes llamar a este instrumento como desees, tal vez algo más adecuado a tus gustos o que refleje mejor su función, pues no tengo dudas de que tus conocimientos de la materia son de lejos más profundos y complejos que los míos. He estado trabajando en este dispositivo en mi tiempo libre, pero ya está terminado y estoy convencido, tanto como que puede estarlo un inventor antes de que su creación haya sido usada para lo que fue concebida, de la utilidad de este aparato. Seguro que te estarás preguntando cuál es su función. Como su nombre indica, el mutagenerador genera mutágenos. Al accionarse, absorbe las ondas de energía electromágica de los cadáveres, en este caso de los cadáveres de los monstruos y malhechores a los que mates, y cuando ha absorbido suficiente como para disponer de una cantidad de carga crítica, el mutagenerador transforma la energía almacenada en un mutágeno mayor, del cual sospecho harás buen uso. Como seguro comprenderás, soy un ingeniero aficionado, por lo que debes disculpar la imposibilidad de controlar esta operación por ti mismo. El mutágeno que emerge como resultado se determina aleatoriamente, lo que significa que el azar decide si es un mutágeno verde, rojo o azul. Al azar sí, aunque he detectado que los colores, en términos generales, tienden a alternarse. Vale. Confío en que encuentres útil mi obsequio. Tu querido y fiel amigo, Emelgis Regis, no sé qué, nombre muy raro. Postdata. Debes estar preguntándote por qué decidí dejar el mutagenerador en tu finca en lugar de entregártelo en persona. Bueno, debes saber que lo hice por pura modestia. Lo creas o no, cuídate, Geralt, y que mi obsequio te sea de aprovecho. Vale, pues muchas gracias.
Ahora lo miramos también para ver. Ah, bueno, imagino que estará ahí dentro. Igual tengo que cogerlo. Vale. Tengo aquí el alijo, que ya digo, ya organizaré esto, ¿vale? Porque tengo aquí muchas cosas. Pero bueno, ya me organizaré. Es que tengo aquí un montón de cosas. No voy a estar ahora trasteando con esto. Vamos a ver el... Imagino que estará aquí dentro. Mutagenerador. Vale, ¿funciona de alguna forma o simplemente tengo que matar bichos y ya me genera automáticamente? Imagino que estará por aquí, ¿no? Dispositivo para crear mutágenos. ¿Lo tengo que equipar en algún sitio o...? Entiendo que simplemente lo tengo en el inventario y ya solo va... A ver, usar X. Vale, o sea, imagino que yo voy matando bichos, esto se va cargando, ¿vale? Pone 0 de 100 cargas y en el momento que llegue a 100 cargas le doy a la X y me genera un mutágeno de un color, imagino, ¿no? Funcionará así. Ah, no quería hacer eso, pero bueno, si insistes. Vale, pues ya está, o sea, en principio... En principio ya está, ya digo, colocaré aquí... Puedo poner espaditas, por ejemplo, esta que me dio Fear, ¿no? Ahí las puedo ir colocando. Bien bonitas. Ya digo, puedo decorar la casa, poner estanterías. No sé, los cuadros, ¿puedo poner algún cuadro? Ah, mira, tengo un par de cuadros. También te digo, queda un poco raro poner un cuadro aquí de, por ejemplo, de Poneberic y su mujer, ¿no? Igual como que es un poco creepy. ¿Esto qué es? Ah, vale, el escudo. El cuadro que me hizo también un señor aquí matando criaturas, tal. Ya digo, esto ya lo puedo decorar, puedo poner ahí mis armaduras y mis cositas. No sé si podré comprar cuadros en algún sitio. Pero bueno, está guay. Sí, como detalle. Y ya está, en principio entiendo que con esto ya no queda nada más por hacer, ¿no? No sé si habrá alguna misión. A lo mejor hay misiones ya secundarias de que tengo que ir a hablar con un NPC, que me salga un icono por ahí perdido. Misiones disponibles, pone que hay una. ¿Dónde es? Me lo dice. Aquí, por ejemplo, me dice que hay una misión aquí. Bueno. Y luego ya está el resto. Huerto Blanco, el lugar donde empezamos al principio. No hay nada. Castillo de Wizima. No sé si puedo ir a ver a... Si puedo ir a visitar a... Bueno, claro, iba a decir a Ciri, pero Ciri no está en el castillo. Ciri estará por ahí, pues siendo también una bruja, cazando criaturas. O sea que ya en principio es que creo que no hay... No queda nada más por hacer, está todo hecho ya. Está todo hecho en principio, ya digo, puede que me quede alguna misión secundaria por ahí de encontrar algún NPC y tal. Y bueno, en Skellige me queda explorar todo el mar, pero me da una pereza increíble, así que no creo que lo vaya a hacer. Y ya está, ya en principio con esto ya sería empezar el New Game Plus, cuando sea. Y ya está, y disfrutar del New Game Plus. Vale, pues de momento vamos a dejar el juego. Bueno, salir al menú principal, no, vamos a salir del juego. Y voy a mirar en un momento, vale, vamos a mirar los otros finales que podría haber tenido este DLC. Tengo curiosidad por verlo. Y ya está, llevo una hora, imagino que cuando terminemos de ver los finales llevaré una hora y media. Podemos empezar un poco, si eso, el Mortal Shell, a lo mejor jugándolo de tranquis o hacer otra cosa, empezar el New Game Plus, no sé, lo que sea. Pero sí que quiero ver ahora el tema de los finales. Entonces ahora lo pongo para que se vea. Voy a buscar The Witcher 3 Blood and Wine Endings. Vale, The Witcher 3 Blood and Wine All Endings. 1 hora 45 minutos, no, gracias. Todos los finales. ¿Cómo que un vídeo de 2 horas 50 minutos, por favor? The Witcher 3 All Ending, including every DLC. Best Ending. No sé, vamos a poner... Es que este dura 1 hora y pico. Voy a poner este vídeo. A ver si... I'm making this video to explain how to get all the endings
in the last expansion of The Witcher 3 Blood and display Wine. capture. There are 4 Segundo. endings. Based on the 3 main characters, the Duchess, her cuadro de sister, and alertas. Dettlaff, these 3 can live or die in 4 different combinations, Vale. hence the 4 endings. Hello everyone, I'm making this video to explain how to get all the endings in the last expansion of The Witcher 3 Blood and Wine. There are 4 endings. Based on the 3 main characters, the Duchess, her sister, and Dettlaff, these 3 can live or die in 4 different combinations, hence the 4 endings. Now I'm going to start from the worst ending to the best ending, and while the worst ending is probably objectively the worst, just because everyone dies and the duchy is left in a questionable state, to the best ending. Now the best may not actually be the best, but it's truly the most difficult to get, so that's why I'm calling it the best. Okay, so the worst ending, what do we have to do? Well, the only thing you have to do is, instead of going to free Syanna from the fairy tale world, you go and meet the vampire elder, the Unseen. Summon Dettlaff that way and you're guaranteed to get the worst ending. That's it, it's the easiest one to get. There is actually one more way to get it, but I'll get to that later. Now to get the second and the third ending. For these you have to instead choose to free Syanna. In there you will meet the little flint vendor, who has Syanna's old ribbon. There you'll have to make a choice whether to buy the ribbon or not. To get the second and third ending, you should not buy the ribbon. Okay, so don't buy it. Continue without it. If you don't buy it, you'll meet up with Dettlaff and he will kill Syanna. So in the second and third ending, Syanna dies. Now the difference is that you get to choose whether to kill Dettlaff or to spare him. So in, let's go with ending number 2, Syanna dies, Dettlaff dies, Geralt gets imprisoned, and then Dandelion comes to save you. In ending number 3, Syanna dies, Dettlaff lives, and by the way that also allows rages to stay into song, and Geralt once again gets imprisoned. In fact, the difference in the imprisonment part is that if you let Dettlaff live, you don't get paid at all. But Dandelion comes to save you in both ways, and that's basically ending number 2 and 3. They're very similar, the difference is that in one of them, Dettlaff can survive. And ending number 4, the best, the hardest to get, you have to go and free Syanna, but before you go into the fairy tale land, there is a diary in her room, and this diary has entries. You have to read all the entries. I believe you are allowed to close the diary after you read half of them, but make sure to read all of them before going in. And you have to buy the ribbon. Now when you buy the ribbon, that ensures that she survives, Dettlaff cannot kill her, and you have to kill Dettlaff. Always. So you kill Dettlaff and you end up in that dressing room in the castle. And now from here on, you have to go and investigate who the 5th victim was about to be. Now you can investigate that thing in all of the endings. Before the ending of the game, you can always do that investigation and figure out that Syanna wanted to kill her sister. However, only for the best ending does that actually matter. Can that actually change something significant? So you go there, you investigate, you find out, and you have to meet Syanna. Have to confront her. During that confrontation you have to pick the right choices. Now I've linked a video in the description where you can check the choices I picked. These are the right ones. You basically have to be understanding of her and of her feeling rejected by her family and by her sister, and ask her to forgive them. After that meeting you go to Damien and then the Duchess, and you have the whole ceremony where you're being awarded, and then the Duchess and Syanna meet. In the worst ending, Syanna kills the Duchess and the guards kill Syanna. However, in this ending, if again you pick the correct choices, they are in the same video that I mentioned before in the description, you can appeal to their senses, tell them that they were just children, they were powerless to change the whole situation, and they can make up. They forgive each other, they hug, and both of them survive. Alright, so these were the endings. I have summarized them in the description as well, so you can check them there. And if you're curious about the people who come to visit you after the ending, they can be Triss, Yennefer or Ciri. Triss. ¿Cómo? O sea que la cinemática al final, en lugar de venir Yennefer, puede venir también otra... ¿What? Esto sí que no me lo esperaba. If you romanced Triss, Yennefer if you romanced Yennefer, and Ciri if you did not romance anybody. Now, I was actually looking forward to Shani. I thought if you perhaps romanced her, she will come instead of Ciri, but it doesn't seem to happen. So that was it. That's the end of the video. I hope it was helpful. Thank you very much for watching, and until next one, stay tuned and be good. En este tiempo enséñalo. So, what becomes of us? See anything else in the reflection? Zoltan moves in. So,
Who'd he been seeing of late? Ah, here it is. Seems he's only been meeting women of late. The dog. ¿Qué es esto? Vale. Vale, tengo curiosidad por ver el tema de los otros finales, ¿vale? Un segundo. Tengo curiosidad por ver todos estos finales. Porque claro, muy bien, me los ha explicado, pero quiero verlo, quiero ver las cinemáticas. Entonces voy a buscar, yo creo en concreto, Blood and Wine Bad Ending. A ver si hay un vídeo concreto de... Vale, sí, aquí parece que se ve. Vale, no sé, vamos a ver. Ya digo, voy a estar explorando un poco, a lo mejor. Es que no encuentro ningún vídeo así que tal, pero bueno, vamos a ver esto. Damien. Geralt, it's about time. Ready for the ceremony? All right. Vale, esto we can parece que es start. igual. Very well. Vamos a ver But aquí you cuando must viene behave. la hermana. Aquí. The Witcher will take part in our talk. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister, and my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Thus I have asked Geralt to advise me, as one impartial. I shall now hear what he has to say. No matter the mitigating circumstances, whatever they may be, Syanna is a criminal and should be tried as such. And punished as such. Her guilt is clear. Your words sadden me greatly, Witcher. But I cannot deny their logic. Syanna, you shall be tried and given a fitting punishment. Yet we shall never cease to be family. As Duchess, I shall have to judge you. But as your sister, I shall never stop loving you. Will you forgive me? I shall never forgive you. Vale, este hubiese sido el final malo. Joder, también te digo que muera la duquesa. A ver, no sé, que te claven ahí el este en la espalda, tanto como para matarte, pero bueno, no sé. Depende también de dónde se la haya clavado, pero vamos. Need some flowers. A wreath, or... I've none. Sold everything. I was just on my way out. No sense hanging about with nothing to do. Should come as no shock, sir. Had the funeral. Folk took it all. Men, women, children. All wished to lay a bouquet on the Duchess's grave. Windflowers, peonies, gladioli. But she liked common roses best. I know. Her ladies-in-waiting would come here at times. I'd choose the loveliest blooms for her. Fragrant, big petals, the kind that last a long time. I've still not come to terms with it. To be killed by her own sister.
How could it happen? No one suspected Syanna'd be merciless. Not Damien, not me. Least of all the Duchess. I know you. You're that witcher from the north. The one that saved us from the beast. Mm-hmm. Could say that. Wait here. Take these. Thought you were out of flowers. I put a bouquet aside. I was to take it to her myself. But you have it. I know you held the Duchess dear. How much do I owe you? Not a copper. Keep your coin and raise a toast in her memory tonight. Do just that. Farewell. Beautiful. To bury the murderous lass in one crypt with the Duchess. Witcher, I was certain you'd departed. Couldn't. Anna Henrietta was... Wondrous. Beautiful. Good. The best ruler one could hope to have. Yet I let her down. Don't be so hard on yourself. No one expected Syanna to do that, persist to the end. And none of us did anything to stop her. 'Cause there was nothing we could do. I suppose you are right. But when someone so beloved dies, one cannot help but search one's soul for blame. And even the hardiest knights grow faint-hearted then. Come to pay my respects. Bid the Duchess farewell. White roses. They were her favorite. Go inside then. She lies in the ducal crypt. In one room with her murderer. Despite my protests. What? Who decided that? The Regent's Council. A pack of old men who've statutes and codices for hearts. Ducal blood flowed in Syanna's veins, and she was never legally disinherited. So they ruled she should lie alongside Henrietta. And all this, what did it bring you? Rest in peace. I regret it ended this way, that I failed to prevent it. Hope you can forgive me. Rest in peace. Stylish crypt, quite subdued. Yes, this is the kind of eternal resting place I dream of. Moments like this, I never know if you're joking or serious. Serious, Geralt, serious. It's remarkably peaceful, subtly charming to the hilt. A perfect match for the Duchess's dignity. Ah, you humans, you'll never cease to amaze me. To feel despair in the face of natural processes to which you are predestined. I've come to take you from this place, my friend. Dare say you deserve a speck of respite after the mad whirl of the last few days.
Aquí ya imagino que es cuando están en el cementerio tomando, ¿no? Le dice... Sí. All those deaths I failed to prevent. Esto imagino que será lo mismo, Feel ¿no? pretty awful right about now. Can't help thinking I could have Sí, done esto es... more. Vale, esto ya es lo mismo. Vale, a ver, ¿hay algo más? A ver. ¿Qué más finales puedo encontrar? Blood and Wine, Bad Ending. A ver si puedo encontrar el resto. Bad Ending, Sanitize, Geralt Goes to Prison. Vale, este también puede ser otro final interesante. A ver. You himself. Let's get ready. Deadloff will be here any moment now. Esto imagino que será... si recordáis, cuando estamos en el cuento este de hadas, ¿vale? Donde los tres cerditos, Rapunzel y todo esto, estaba la niña al que le podíamos comprar la cosa que tenía en el cuello. O sea, en el cuello no. La pulserita que tenía en la muñeca, que decía Syanna que era suya, que era su pulsera. Si le compramos esa pulsera, que es lo que hice yo en mi partida, cuando viene aquí Detlef, el vampiro, y la ataca, ella utiliza la pulsera para salvarse la vida, porque como que se teletransporta o esa pulsera le protege y Detlef no la mata. Entonces imagino que en este final, por lo que pone aquí de Syanna Dice, imagino que en este final Geralt no le compra la pulsera o no consigue la pulsera de Syanna y por lo tanto cuando llega este momento entiendo que Detlef será el que la mate, ¿no? Pero bueno, en contexto que sepáis que es por el tema de no comprarle la pulsera. Syanna, I have a question I must ask you. Did you truly feign it all? That which bound us was a ruse? Deadloff, it's not that simple. Oh no, it's very simple. You either deceived me or not. In forgiving you, I grieve. For now, we must part. A shame. Syanna! What did you do? What I had to do. What she deserved. Beauclair will know peace once more. The vampires will have left the city by dawn. I shall leave as well. Go far away, far from men. You can try to stand in my way. Then I shall kill you both. Though that is not at all my will. The decision is yours. You can go. But if ever we meet again... I shall keep my distance, believe me. Geralt, Regis, farewell. I'm sorry. I swore to protect her, I know, but it happened so fast. What have we done?
Let a killer walk. Isn't that what you wanted from the start, though? We have to let Anna Henrietta know. Geralt, you will face... I know. All the same, we have to inform her. Aquí entiendo que ya Geralt habló con Ana Henrietta y lo mandó a la cárcel, ¿no? Por no haber protegido a su hermana. Hey there, Geralt of Rivia. What do you want? Me? Not a thing. Name's Handsome Jacques, and I've already got it all. What I wonder is if there's anything you'd need. What can you get me exactly? Exactly. Anything a patron of this little auberge might desire. From decent victuals that won't stew your innards to a dab of fisty to make you fly. Even brought in a slinky piece of arse once. A boarder claimed to suffer from glandular overactivity or some such. You see, out there beyond the walls, I'm a lowly dog's body. But here, in the kingdom of the clink, I'm the king. Can't readily think of anything. Come now, maid. We all need something. You've just not been in here long enough to know. You know me? How? No. That's a stretch. No, I wouldn't say that, no. But I do know they've assigned you to the laundry, same as me. And I know what you're in for, your dastardly deed. Then again, I know that about every jester who winds up here. Kinda curious to know what you know, or think you know. The Duchessa hired you to find the butcher of Beauclair. And you did, but then you let him butcher dear Anarietta's sis. Then this brute simply vanished. Dropped off the face of the earth, though in his case, turned to vapor, might be the better phrase. Seem pretty well informed. Best informed mutt in this kennel, paws down. Duchessa's cross, no doubt, while you await your trial, though she never seemed concerned for her sister before. Since you seem to know so much, tell me one last thing. My sentence, what'll it be? None can tell you that. Anarietta's a fickle cocotte. There's just no knowing which teat she's like to flesh. But I'd advise against escape. You're a prisoner among many now. Take flight, though. Make it out. Public enemy number one. Why'd they lock you up? Hodgepodge. I had no domicile, but had to winter somewhere, so I robbed a shopkeeper. Couldn't have made a worse mistake. The penalty was a fine, an amount I couldn't pay, so they switched it to lashes, meted out on my bum. After that, I shifted course, started pinching bigwigs' noses. Cut the tail of Count Beauvieux's steed. Got 1.5 years for that. My next exploits had to be grander, even greater wrongs. So I carefully chose my victim, Marshal de la Stake. Filled his cask with dung from between my very own cheeks. That got me 3 years of free room and board. I'll pull another prank as soon as they let me out. Made it a career. It's become my way of life. We gonna report for this laundry duty? Rather get it over with. Away we go. Personally, I'm pleased we're assigned to it. Those rags stink like sick in the sun, but you get used to it. And when you're working, you get more bread.
Don't get my dandy. I've no... haven't that. Well... Nobles. Pack the dirty rags in the... Se va a escapar de la... Stir the rags. Who have we here? The Guardian of Gutter Snipes locked in the clink. How did that happen? My. What could the Duchess's favorite have done to deserve this? Back off. I'm busy. Hear that? The laundry wench is busy. Yet I fear we have a matter to resolve. Remember our meeting, bootblack bodyguard? Estos son los que estaban cuando estuvimos con el niño que limpiaba los zapatos. Estos eran como los tres matones que estaban acosando al niño ese. Y que Geralt los dio una paliza, bueno, al menos en mi partida. Como que les había una pelea a puños y les dimos una paliza y se fueron, ¿no? Pero eran los tres matones que estaban acosando al niño este que limpiaba los zapatos. You go ahead and cheat. I'll be back once you're done. Thanks for sticking around to help, Jacques. You're in the coop, mate. Only one thing counts here, survival. Folk don't stick their necks out for anyone besides themselves. He left you all alone. Seems fools never learn. Let's get this over with. Grab your washboards, boys! Let's show this skid who does the scrubbing around here! How I enjoy a good mug Let's charge! What is going on here? Nothing. I'm not asking you, but the one on the floor. Have you anything to say? I slipped on some soap. You slipped on soap. Lots of soap here. It is a laundry. Harlots, brutes. Solitary for the lot of you. You'll have ample time to consider. Think about the choices you've made in life. I'll make certain of it. Didn't do anything to deserve solitary. Shut it. Milton was my cousin. You let him die. Was the Duchess's coin not enough? Did you expect more to save a good man's life? Arrived too late. Nothing I could do. And when the beast tore apart the Duchess's sister, too late then too? Were it up to me, you'd have hanged already. And don't you try any witcher tricks on me. You will end oh so badly if you do. Here of your own free will, Stefan? Or did they lock you up too? Bet you're thinking about food. What you'll eat once you're free. Mutton leg. That's what I'm dreaming of. Well roasted on the outside. Nice and juicy in the middle. Are you the lout from Rivia? Yep, I'm that lout. Come with me. You're to be sentenced. To what? To shut it. What am I, the town crier? Hands behind your back. Now let's go, and no funny business. Get ready. Soon all your problems will be solved, once and for all. Stop dragging your feet. Do you know where this leads? No. Hope it's the exit, though. You guessed it. The thing is, there are different kinds of exits. Some walk this path to freedom.
Others walk it straight into eternity. Which am I headed for? I don't know. Yet one thing is certain. You will never walk this path again. Mark Dubois, you are hereby judged guilty of trampling Alice Valref, the cupbearer's wife, while on horseback. The woman's condition is critical. It was an accident. I was riding fast through, but she jumped out in front of me. In light of the above, there can be but one sentence. Death by decapitation. No, I didn't do anything! Help! There must be witnesses! Off with his head. Next. Paul, the Witcher, take him to the tower. That's an order. An order's an order. Guess you're not next after all. Follow me. You're supposed to follow me. Why do you make me watch that execution? So you'd know this is no almshouse for lost orphan boys. Wanted me to think I was next. Enjoy that? Getting a rise out of folk? You guessed it. The harlots' hounds that land here, I detest them. So I do everything in my power so they'll know they're in the clink, not on holiday. I've brought the prisoner, sir. Unbind him and leave us. Greetings, Witcher. Your face doesn't look good. Though, looked even worse last time I saw you. I apply an arnica extract. I can hardly feel it anymore. But my scars pale in comparison to the fate Syanna met with. The fate that was your doing. I trusted you. And how did you repay me? Consider it, Witcher. Why do you think the Duchessa had Syanna hidden away to start with? Can you guess? I'm sorry. Might not believe me, but couldn't have predicted that turn of events. Certainly never wanted that. Enough. We shall speak of it no more. Guess there's been a decision in my case. Truly, is that all you care about? Your own hide? Get kinda anxious when my life's on the line. Your life was never threatened. The court considered various punishments. The death sentence was not among them. Wasn't in attendance, so I wouldn't know. You are in Toussaint, where the rule of law holds. We do not allow lynchings here, and every case is analyzed in minutest detail. The facts are as follows. You were hired to kill the beast. Not only did you fail in that endeavor, but you also caused the death of our Duchessa's sister. Have I missed anything? I'll have you know that were it up to me, you would rot in our dungeon until your dying day. Glad you didn't have the deciding vote then. At any rate, I am not the best person to tell you what was decided in your matter. I'd say the man who worked hardest to tip the scales in your favor should. What are you talking about? What man? Dandelion? Sheesh, Geralt. You look like you've seen a ghost. A ghost wouldn't have surprised me half this much, I promise you. What are you doing in Beauclair? Officially, visiting Henrietta. That is to say, the Duchess. We're old friends, but you know that. Unofficially, I'm saving your hiney. You? You're a persona non grata in Toussaint. Undesirable. Didn't stop me from risking my skin for you. In my book, friendship is all that matters. Well, friendship and love. And art. Oh, and wine. How'd you even know I was in prison? Regis came to see me right after they locked you up. I mean, Regis, right? Can you believe that? To come back after... Amazing. He told me everything, and naturally, I couldn't possibly leave you to rot in there. Take it I'm free, thanks to you. How'd you manage it? Oh, I have my ways. Took a little persuasive logic.
blended in some deft rhetoric, then added a generous pinch of charm, and voila, you're free. But just so you know, it wasn't easy. In fact, it was pretty damn hard. Duchess was so furious, I think she even forgot she'd banished me from Beauclair. For life. All she could do was scream that you'd never set foot outside that dungeon again. How'd you get her to take a fresh look at things? I appealed to the faultless intentions that guided you, to your reputation, your accomplishments, and, well, ultimately she changed her mind, and you're free. Never wants to see you again, but even got her to leave your vineyard with you. You won't get a copper of your promised reward, but you'll keep your estate. Dandelion, you're a regular master of diplomacy. Thanks. Listen, you do whatever needs doing, but I've got to get to the cemetery. Henrietta's in bad shape with Syanna dead. Some folk forget that under the ducal regalia, she's just an ordinary woman who's lost a loved one. Been meaning to ask you, how's Priscilla? All right. Recovering steadily from the horror she's been through. So, you two, you're still... Of course we are. How could you even think it was otherwise? No idea. Just within the realm of possibilities. But please be careful not to lead Anna Henrietta on. Suggest you've come here for any reason beyond getting me out of my predicament. The bond between the Duchess and myself is one of pure friendship, nothing more. Now, off to console a friend in need. All right. See you later. See you, Geralt. Off we go. You'll collect your things at the door. Follow me. Bueno, to the y lo exit. salva. Jaskier. Your things are past the first gate. Take them, leave them. I don't really give a fig. Don't smile so wide. Someone's liable to see. Could mean trouble. I can't help myself. Just so glad to see you. Glad to see you too, my vampire friend. Thanks for getting Dandelion to come out. It was nothing. True, he was not at first terribly eager to face the Duchess, but I managed to persuade him his person was indispensable. Well played. Dandelion loves being indispensable. Yet he so rarely is, poor man. What did you do while I... While you vegetated in that correctional facility, I used the time to think. Wish to know what I thought about? Course. The relationship between two numbers. Dettlaff's 4 victims and the 5 chivalric virtues. As you've no doubt noted, there's a difference of 1. Mean to tell me, after all we've figured out, that you now believe in the whole 5 virtues punished theory? Belief's got nothing to do with it. It's cold logic, deduction. Syanna went to great lengths to make folk believe the beast was punishing those who betrayed the virtues. Were I in her shoes, I'd make sure the number of victims matched. Are you not at all curious who was meant to be the 5th? If I say yes, what then? Then you'll come with me for another chat with the bootblack. You see, Know what I say to that, Regis? Those murders don't interest me anymore. A drink, though, that's another matter. Then I invite you to join me for one. I'm certain to dig up a flask. Or 2. Or 3. O sea que te da la ocasión, te da la oportunidad después de que sales de la cárcel de investigar sobre quién es la 5ª víctima.
Claro, entonces descubres que es Ana Henrietta y luego ¿qué? Si ya no quiere volver a verte, si bastante le ha costado a Jaskier convencerla para que te perdone la vida y te deje salir de la Met a cárcel. whole rogues gallery. ¿Qué All pasaría interesting folk in si prison. Can't say I'm eager to ever see any of ¿Qué pasaría si averiguas que ya era la quinta víctima? Vas a hablar con ella y no te va a perdonar. No sé, vale, voy a ver si encuentro. ¿Qué final queda? Queda en el que se enfrentan al mago supremo, al vampiro supremo. Blood and Wine. No sé, voy a buscar Vampire, vampiro anciano, Elder Vampire. Camino alternativo. Poner Elder Vampire Ending. Quiero ver un vídeo. Es que no sé qué pasará. Como que se vuelve... A ver. Ya digo, no sé si esto será... No está Syanna en esta cinemática, o sea que asumo que desde el principio ya no investigas lo de Syanna. Calidad es un poco baja. Pues es la que hay. Shame the reason why we came here. Yes, quite the shame. Resolve this peacefully? A bit. Though, perhaps I was fooling myself. Latching on to the notion because I badly wished to believe there was some way to fix everything. However, matters have simply gone too far. I must come to terms with that. Van a invocar al vampiro supremo. Regis, let the unseen elder know we've arrived. Have him summon Deadloff. Hinthial, Jesu, Themias. You didn't manage to find me, so you forced a meeting. Why? You know why. I've tired of guessing your human thoughts. So articulate them or leave me be. I understand your anger, but you need to stop the attacks in the city immediately. My conditions are clear. I wish to see Relo. I wish to see Syanna. Yet she is not here. You know why. The Duchess would not release her. So the Duchess must face the consequences. Detlef, please. All this for one woman. You understand nothing. Let us be done with this.
Vale, entiendo que a partir de aquí ya es igual que como sucedió ayer, ¿no? O ocurre algo distinto. Ocurre algo distinto a partir de aquí. Tiene la pelea, ¿no? Contra... Pero el resto es igual, ¿verdad? Esto es igual el resto. O sea que al final es como ya está, simplemente llaman a tal y al final aparece Detlef. La única diferencia es que si no estás con Syanna en este momento de la historia, si no has rescatado a Syanna, directamente peleas contra él, ¿no? En cambio, si estás Syanna, ya tienes la decisión de... bueno, no tienes la decisión. Ya o Syanna muere si no has conseguido su pulsera, o Diana se salva si consigue su pulsera en el mundo este. Es la única diferencia, pero a partir de ahí parece que el resto es igual. Vale, entonces ya está. ¿Me queda alguna cosa distinta? Quiero ver los finales. Lo de qué ocurriría si al final, cuando Geralt se retira a su villa, si está Triss o si está Ciri. Porque eso no sabía que podía pasar y me da mucha curiosidad por verlo. Blood and Wine, entonces voy a poner simplemente Triss Ending. Imagino que saldrá ya. Y luego vemos el de Ciri. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. Triss? In the flesh? I thought you were in Kavir. I got tired of waiting for you, so I decided to head to Toussaint. Catch some sun, see how things are going. You said it would only take a moment. Things are pretty much wrapped up, luckily. We'll be able to head north soon. I hope you're not upset I came like this, without warning. True, I haven't always been fond of surprises. They remind me of work, the law of surprise, surprise child. But I think I've changed my mind. Seems surprises can actually be pleasant. Very pleasant. Let's go outside. There's this one cozy spot you're gonna love. How are things in Kavir? Amazingly boring and predictable. Council meetings mainly concern trade matters, tariffs, storage regulations, that sort of thing. Missing the excitement? You know the Aetheri saying, may you live in interesting times? Well, I've already done that, and now I'm looking for a bit of quiet. The other mages I brought with me from Novigrad, or who made it north on their own, feel the same. You wouldn't recognize them. No conspiracies, cabals, plotting. They just sit there and work, for the good of the kingdom. Sometimes I think it's all too lovely to be true. That something's bound to happen. Another war, or some other horror. But for now, it's nice. And once you finish your business here and come join me, it'll be even better. So, how do you like my vineyard? I think you know the answer to that. I like it a lot. House is big, but not showy. Lovely location. Perfect for romantic getaways. Just finished some remodeling. Paid through the nose for it, but I think it was worth it.
There are already some new saplings and flowers around the grounds, but I think it's still missing something. Maybe a hedge maze with a statue in the center? One that's stately and nude. Oh, Geralt, don't bring up that ball. The wine got to my head and I... Not bringing it up to tease, but to reminisce. That evening, it was magic. And your dress. You looked lovely in it. I've got it with me. I could put it on one evening. We'll dine outside by candlelight, listen to the music of the cicadas. Can't wait. How'd you find me? Kvir's a long way off. I have my ways, Geralt. A hydromancy, for example. Oh yeah, that's right. So, what becomes of us? See anything else in the reflection? Zoltan moves in. Please tell me you're joking. You can breathe easy. Far as I know, he settled down in Novigrad and has no intention of budging. In all seriousness, though, I did see a few scraps of our future, but I'd rather not tell you exactly what. Why not? Because you said you've grown to like pleasant surprises. This is your first time in Tucson, right? Want me to show you around a bit? Sorry, but I've already made plans. Oh? What are you going to do? Lie down in the sun and not move an inch. Ah, right. A packed schedule. Not overdoing it a tad. Oh, gotta get the most of this weather before I return north. Know that joke about how to tell when summer has come to Kvir? The rain isn't quite so cold. And sadly, that's not far from the truth. Oh, I shouldn't have told you that. Now you'll change your mind and not come join me. I wouldn't worry about that. Mind if I leave you here alone for a moment? Just a moment. Vale, bueno, pues este es el final con Triss. ¿Me van a poner el final con Ciri? ¿O esto es...? ¿Qué es esto? Intro... Vale, estos son los DLCs. Vale. Vale, un segundo. Voy a ver si encuentro este final. Se supone que también puede estar Ciri, puede ir a visitarte. Voy a poner With Blood and Wine, Ciri Ending. A ver qué me sale. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. Claro, estoy pensando. Entiendo, este final ocurre si en la historia principal Ciri es libre, entre comillas, ¿no? Ciri se hace bruja y luego va a visitarte. Porque claro, si en la historia principal haces el final en el que entregas a Ciri al emperador a cambio de dinero, o en el que Ciri odia a Geralt, o como que Geralt no hace nada por Ciri, y al final Ciri, después de sacrificarse, entre comillas, por la cacería salvaje, decide no volver a juntarse con Geralt, y Geralt cree que ha muerto y tal. O sea, ¿qué sucedería en este final? ¿Viene o Triss o Yennefer? Una de las dos. ¿O no viene nadie? ¿No te salte esta cinemática? No sé. What's that smell?
You look good. Come. Don't just stand there. I want a hug. Qué bonitos son. What did you bring? A Garkin from Angren. I slew it. All by my lonesome. That why you left Carrera so suddenly? Had no idea where you'd gone. Your note was puzzling. Don't try to find me. Threw me for a loop. That was silly. It's just that I felt stifled in your shadow. I'd have suffocated had I stayed. So when I read that notice, the contract, when I saw Angren, I knew I had to do it. Alone. Without my nanny. I'm not your nanny. I believe in you. Like my new house? The house is lovely, but it could use a bit of work. Yeah, got plans for it, don't worry. Wanna go outside? Could show you the grounds. Ah, it's lovely here. I could stay forever. What's stopping you? Actually, not a thing. I slew a Garkin, collected my bounty. I believe I'm owed some respite. Indeed you do, mademoiselle. As my major domo would say. You've a butler? A steward. Name's Barnabas Basil. BB for short, though I don't know if he likes it. He's the one let you in. I'll ask him to bring in some fruit, a beverage. You can spend the rest of the day lying about. Ah, nothing would make me happier. Being a witcher anything like you imagined? Geralt, I didn't have to imagine anything. Remember, before we parted, we walked a good stretch of the path together. Journeyman and master, though, not the same thing. I'm still a long way from mastering anything, but I am trying. Anyway, I did learn from the best. Just passed on what worked for me. Or at least tried to. I was thinking of Eskel and Lambert. So, no regrets? Choice you made? Not at all. I'm doing what I ever wanted to do. Being who I wanted to be. I believe that's one definition of happiness. Encountered the most charming aspect of being a witcher yet? Which aspect is that? The hatred, disgust, that strange blend of admiration, fear, and contempt. They set their hounds on me in one village. In another, they forbade me from taking a drink from their well. Other than that, it's been all right. No one's tried to cheat me out of my reward so far. I'd hoped they'd treat a woman differently. Geralt, when they treat a woman differently in this world, it hardly ever means better. Quite the opposite. Angren, how'd it go? Garcanes can be pretty tough opponents. That's why I had to lure this one to a place both spacious and empty, where it would have nowhere to hide. I found an abandoned crypt far from any town or village. Good choice. Always best to avoid additional casualties, so your foe had nowhere to hide. But the bastard was still damn quick, I bet. Not as quick as I am. My greater worry was its strength. I was far outclassed there. But a dose of black blood did the trick. We fought a while, I feigned a mistimed dodge and let it drink. The rest was easy. See you later, Ciri. Take care of yourself. Bueno, y ya está. Hello everyone and Vale, welcome. calla. Vale, pues ya está. No sé si hay algún... No sé si hay algún final más. Puede que haya algún final más. Ya han dicho que con Shani no hay ninguno. Que es la... La chica esta también, que era médico... Tal, al final
Lo que han dicho, no había ningún final con ella. Y luego, imagino que con Keira tampoco, ¿no? Con Keira. The Witcher 3, Keira Ending, que era Last Cup of the Relationship with Lambert. Pero esto es después de lo de... Vale, nada, esto nada. Vale, o sea que no hay más finales así. Hemos visto creo que todo. Vale, pues al final ni tan mal. Oye, me ha gustado mucho también el final con Ciri. Como que da a entender que al final no se queda con ella, tal, se queda ella a vivir allí. Pues bueno, a lo mejor trabajan los dos como brujo, o solo trabaja ella y Geralt está ahí tranquilamente descansando. No sé, también es un final bonito. El de Tris, bueno, pues sin más, ¿no? Un romance. Pero bueno, al fin y al cabo yo siempre desde el principio como que estaba, ¿no? Como que quería que acabase con Yennefer por, no sé, por cómo lo hablaban, de que querían acabar juntos, los dos descansando y tal. Pues me alegro mucho al final de haber tenido ese final en mi primera partida de Witcher. La verdad que eso. Me alegro mucho de las decisiones y de todos los finales que he tenido, tanto con el de la historia principal, con Ciri y tal, cuando se convierte en brujo también, o que trabaja como brujo. Tanto los finales de los DLC. Sí que es verdad que el final del primer DLC, del de Heart of Stone, lo tuve, vamos, lo cambié al final porque al principio dejé que el genio matase a Von Everec y luego no le pedí ningún deseo y luego ya sí que vi que había una posibilidad de cambiar ese final por uno en el que acababas con el genio y decidí, ese sí que es el único final que decidí cambiar, de cargar la partida anterior y cambiar el final yo a uno que me gustase más. Pero por lo demás, el resto de los finales estoy encantado con los que he tenido. O sea que a partir de ahí ninguna queja. Y bueno, y en principio ya hemos visto todos los finales que podía tener este DLC, al igual que vimos todos los finales del otro DLC y todos los finales del juego base. Así que la verdad que bastante contento con las decisiones y cómo ha surgido al final todo, ¿no? Así que ya está. Ya está, lo voy a dejar por aquí. Al final que han sido 2 horitas, justo 2 horitas, perfecto. Pues ya está, no voy a hacer directo ya de ningún otro juego, ¿vale? Yo estaba pensando en empezar el Mortal Shell, pero casi que prefiero cerrar aquí The Witcher y ya está. Y cerrar aquí la serie con este directo y ya tranquilamente a partir de mañana empezar con el Mortal Shell, con lo que ya he dicho, ¿vale? Mañana seguramente juguemos el juego base, ¿vale? Simplemente pasarme el juego normal eh, con armadura y tal, pero bueno, pasarme el juego mañana de esto, ¿vale? Que ya digo, no voy a estar explorando todo el mapa, de yendo a todos sitios, matando criaturas, farmeando, sino que voy a ir al grano, ¿vale? Voy a pasarme el juego con la idea de pasármelo en un directo, en 2 horas a lo mejor si me hace falta, o en 3 horas, pero en un directo pasarme el juego, ¿vale? Porque es que si no, si voy a sacarme todas las armas, todos los personajes, todas las cosas, al final se tarda el juego en pasarte 7, 8 horas. Entonces mañana voy a ir al grano. Voy a ir jefe, 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 jefe. Punto. No me voy a distraer con otras cosas, ¿vale? Entonces ya digo, esa va a ser la idea. Mañana pasarme el Mortal Shell normal. Y luego ya a partir del martes, a partir de pasado mañana, pues ya sí que explicaré la ruta que tengo planteada, ¿vale? Para el tema de la no hit. Y ya está. Básicamente seguramente intentaré en las partidas llegar a los jefes, tener una partida para cada jefe. Lo malo que tiene el Mortal Shell es que creo que solo puedes tener 3 ranuras de guardado. Solo puedes tener 3 partidas simultáneamente. Entonces seguramente haga una ranura de guardado para el jefe final o para algún jefe muy complicado. Y luego la tercera ranura la tendré simplemente para hacer yo mis intentos y mis tries cuando esté con la no hit. Pero... Ay, me hago. Pero eso, que ya está. Básicamente los días de... A partir del martes, pues será eso. Será practicar jefes, practicar caminos. Los caminos no son complicados, pero sí que en algún camino hay que hacer alguna cosa un poco complicada. Tienes que arriesgarte a abrir un cofre y estar rodeado de enemigos. Entonces tienes que distraer a los enemigos, abrir el cofre y luego salir vivo, en fin. Ya digo, es un poco putada por el tema de que de un solo golpe te mueres cuando esté con la no hit, pero es lo que tiene el reto, para eso está. Así que nada, eso ya digo, a partir de mañana empezamos Mortal Shell a tope y ya digo, si en algún directo pues estoy cansado, a lo mejor llevo 1 hora en directo, llevo 1 hora y media y estoy cansado y me apetece seguir un poco más en directo, pues podemos empezar la partida de New Game Plus de Witcher y ya digo, jugar al Witcher
haciendo todas las decisiones opuestas o cualquier cosa así que se me ocurra, ¿vale? O intentando a lo mejor buscar el final con Tris o buscar el final con Ciri, ya veré lo que ocurre. Obviamente no voy a hacer ningún final en el que venda a Ciri a su padre, al emperador, a cambio de dinero, porque eso es que vamos, no, o sea, de todos los finales que podría tener el juego, ese es el único que me sabe muy mal hacer. Pero sí que a lo mejor intentar hacer un final en eso, en el que pasamos de Yennefer y vamos con el romance por Triss, por cambiar un poco de personaje, o rechazar a las dos y buscar el final con Ciri. No sé, ya digo, ya lo que se me ocurra, si hacemos alguna cosa u otra. Pero bueno, en principio ya digo, principalmente dedicaré tiempo a Mortal Shell y luego pues podemos alternar entre The Witcher o incluso el Celeste o algún otro juego de la inmensa lista de juegos que tengo pensado jugar. Tengo también mucha curiosidad por, no sé por qué me ha dado, por volver a jugar al Subnautica, porque me gustó mucho y como que estos últimos días lo he estado pensando, digo, oye, tengo el mono de volver a jugar a Subnautica. Me pasé ya los dos, tanto el Subnautica como el Subnautica Below Zero, pero no sé, me ha dado como... Me apetece volver a jugar al Subnautica, no sé. Entonces ya digo, a lo mejor lo hago en directo, a lo mejor no, ya me iré organizando, pero lo que sí seguro a partir de mañana, Mortal Shell. Eso seguro, para empezar a sacarme la no hit speedrun. Y ya está, no me enrollo más, que al final siempre me enrollo mucho. Mañana empezamos con eso y listo, me despido por aquí y nos vemos mañana con más. Un saludo. Chao.